Audio கேக்குதா? Yes, ma'am. Okay. Okay. So terminologies வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டரிங். நமக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ்க்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் கோட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். அது ஒரு டேப்ல காலம் மாதிரி இருக்கு. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர், பேக்ரவுண்ட், and then number of coats. First one, stonework. So stonework க்கு 3 or 2 coats. Second one, brickwork or hollow clay tiles. 3, 2 or 1. Third one, concrete cast in situ. இது 2 or 1. Fourth one, building blocks. 3, 2 or 1. Fifth one, wood or metal slab. 3. Next, sixth one, fiber building board. 2 or 1. Seventh one, wood wool slabs. 3 or 2. Eighth one, cork slab. 2 or 1. So இந்த டேப்ல காலம் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணணும்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நார்மலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட், ஃபர்ஸ்ட் கோட்டை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அண்டர் கோட் ஆர் ரெண்டரிங் கோட்னு சொல்லுவோம். இது வந்து உங்களுக்கு அன்இவன் சர்ஃபேஸை உங்களுக்கு ஈவன் பண்றதுக்காக மட்டும்தான். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வாலோட அந்த சர்ஃபேஸை வந்து சீல்ஸ் பண்ணி நமக்கு மழையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பெனட்ரேஷன் எதுவுமே உள்ள போகாம தடுத்துக்கும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கோட் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கோட். செகண்ட் கோட்டை ஃப்ளோட்டிங் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் தேர்ட் கோட்டை தான் நமக்கு ஃபைனல் கோட்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நமக்கு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதை வந்து செட்டிங் கோட் ஆர் ஃபினிஷிங் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா உங்களுக்கு ரெண்டரிங் கோட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கோட். ஓகேங்களா? ஸோ அதுவும் சரி, ஃப்ளோட்டிங் கோட், இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு திக்னஸ் 10 to 15 mm இருந்து 6 to 9 mm வரைக்கும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபைனல் கோட் பொறுத்த வரைக்கும் 2 to 3 mm திக்னஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் சிங்கிள் கோட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட திக்னஸ் வந்து நமக்கு 12 mm தாண்டி போகக்கூடாது, அதே மாதிரி 6 mm கீழேயும் போகக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் போட்டு இந்த டேப்ல கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேம் பீட் அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க் தானே மேம்? செகண்ட் ஒன் பிரிக் ஒர்க் தான். எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. First point. The first coat within the bracket, undercoat or rendering coat. The first coat. Yes, ma'am. Within the bracket, undercoat or rendering coat provide means of. Ma'am, provide. Means MEANS. Means of. MEANS, ma'am. Means. Yes, ma'am. Means of straightening or leveling. Ma'am, straight. Straightening or leveling. Yes, ma'am. Or leveling an uneven surface. Ma'am, straightening or leveling. Ma'am, okay. An uneven surface. Yes, ma'am. Next point, it seals the surface of wall. Ma'am, it seals the. Ma'am, seal.
SEALS, seals the SEALS. SEALS, seals. Seals. Yes, ma'am. It seals the Yes, ma'am. surface of wall Yes, ma'am. and to Ma'am, and to some extent yes, ma'am. prevent Yes, ma'am. rain penetration. Ma'am, Rain penetration. rain, ma'am. RAIN. RAIN. Rain penetration. Yes, ma'am. Next point. The second coat is known as floating coat. Floating, ma'am. Floating coat. Ma'am. Floating. FLOATING. Yes, ma'am. Next point. The third or final coat Yes, ma'am. provides smooth surface. Ma'am, provide smooth surface, ma'am. Smooth surface. Audio clear கேக்குதா? அதான் மேம் பிரேக் ஆகி கேக்குது. அதான் நான் திருப்பி கேக்குறேன். Provide smooth surface. Yes, ma'am. Next point. It is also known as Yes, ma'am. setting coat or finishing coat. Yes, ma'am. Next point. The average thickness of Yes, ma'am. rendering coat Yes, ma'am. and floating coat may Yes, ma'am. be 10 to 15 mm Yes, ma'am. and 6 to 9 mm respectively. Yes, ma'am. The final coat may be Yes, ma'am. 2 to 3 mm thickness. Yes, ma'am. Next point. Yes, ma'am. If plastering is done in single coat only, Yes, ma'am. its thickness should not exceed Yes, ma'am. 12 mm nor NOR. 12 mm nor Yes, ma'am. should be less than Yes, ma'am. 6 mm. Yes, ma'am. ஸோ அவ்வளோதான். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். And then next 1 minute. Next, methods of plastering. Yes, ma'am. Methods of plastering பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டெண்ணா பார்ப்போம். ஒன்று லைம் பிளாஸ்டர், இன்னொன்று சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் and cement lime plaster. Okay, so இது போக பிளாஸ்டரிங்கோட டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாஸ்டரிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பண்ண வேண்டியது என்னன்னா பேக்ரவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு நியூ சர்ஃபேஸ் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள எல்லா மேசன்ட்ரி ஜாயின்ட்ஸும் அந்த பிரிக் மேசன்ட்ரியா இருந்தால் டெப்த் வந்து 10 mm அண்ட் தென் ஸ்டோன் மேசன்ட்ரியா இருந்தால் 15 mm நம்ம வந்து அதுக்காக பிளாஸ்டரிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஓவராலாக அதாவது என்னன்னா பிரிக் மேசன்ட்ரினா ஒரு 10 mm திக்னஸ்ல நம்ம பிளாஸ்டரிங் பண்ணணும். ஸ்டோன் மேசன்ட்ரியா இருந்தால் 15 mm திக்னஸ்ல நம்ம பிளாஸ்டரிங் பண்ணணும். அண்ட் தென் எல்லா மாட்டர் நமக்கு எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்ஃபேஸை நல்ல ஒரு ஒயர் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அந்த அன்இவன்னஸ் எல்லாத்தையும் லெவல் பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கோட்டோ அந்த நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும்.
இதே வந்து 2 கோட் பிளாஸ்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம 5 mm 10 mm அந்த மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இது 3 கோட்டா இருந்தா 10 mm 20 mm. ஸோ அதுக்குள்ள 10 to 20 mm குள்ள 2 கோட்னா 5 to 10 mm குள்ள அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் சர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நல்லா கிளீன் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு அது வந்து நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் டேம்ப்னஸ் யூனிஃபார்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற மாதிரி விட்டுக்கணும். அண்ட் தென் எந்த சர்ஃபேஸையுமே நம்ம வந்து வாட்டர் அப்படி சோக் பண்ணி விடுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு வெட் கண்டிஷன் கொடுக்க கூடாது. ஓகேங்களா? ஒரு லெஸ் வெட் நமக்கு வந்து இருக்கணும். ஸோ தட் வாட்டர் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இதா போயிட்டு நமக்கு வந்து ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா? மாய்ஸ்சர் கன்டென்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரையே வந்து அது வீக் ஆக்கிரும் அண்ட் போரஸ் ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதே வந்து இதெல்லாம் நியூ சர்ஃபேஸ்ல நீங்க பண்றதா இருந்தா. இதே ஓல்ட் சர்ஃபேஸ்ல பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுல உள்ள டர்ட் அப்புறம் ஆயில் அதுல முன்னாடி உள்ள பெயிண்ட் இது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடணும். அதுக்கடுத்து அந்த அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் லூஸா அங்கங்க உடைஞ்சி அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த லேயர் எல்லாத்தையும் டோட்டலா நம்ம வந்து ஃப்ளைக்கி ஆக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கடுத்து சர்ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் டேம்ப் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான அந்த மெத்தட்ஸ். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் லைம் பிளாஸ்டர். லைம் பிளாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இதோ 3 கோட்ஸ்லயும் கொடுக்கலாம் ஆர் 2 கோட்ஸ்லயும் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டர் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்டை நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இதுல 3 கோட் பிளாஸ்டர் 2 கோட் பிளாஸ்டர் நம்ம சொல்றோம்ல. ஸோ இப்போ 3 கோட் பிளாஸ்டர் அப்படின்னா லைம் பிளாஸ்டர்ல 3 கோட் பிளாஸ்டர் 3 கோட் பிளாஸ்டர்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் கோட்டு ரெண்டரிங் கோட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் செகண்ட் கோட் ஃப்ளோட்டிங் கோட்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் கோட் செட்டிங் கோட்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டரிங் கோட். ரெண்டரிங் கோட்டுங்கிறது நம்மளோட ட்ரவல் வச்சு நம்ம சொன்னாலும் ஆல்ரெடி ட்ரவல் இப்போ நம்ம சிமெண்ட் மாட்டர் வந்து எடுத்துருப்போம்ல அதை வந்து நமக்கு எந்தெந்த ஜாயிண்ட்ல சர்ஃபேஸ்ல எல்லாத்துலயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அண்ட் தென் அந்த கோட்டோட திக்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நார்மலா 12 mm வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் அதை வந்து அப்படியே நமக்கு அந்த பிளாஸ்டரிங் நம்ம ஒரு அளவுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு அதுவே வந்து ஹார்டன் ஆகிறதுக்கு அப்படியே விட்டுறணும். அண்ட் தென் சர்ஃபேஸ் வந்து ஓவராலா வந்து உங்களுக்கு ஒரு 7 டேஸ்க்கு அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை கியூரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரெண்டரிங் கோட்டு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் கோட். ஃப்ளோட்டிங் கோட்டுங்கிறது ரெண்டரிங் கோட் முடிச்சு 7 டேஸ் கியூரிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாட்டு அதுல ஏதாவது டஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு லைட்டா வெட் பண்ணணும். வெட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு 15x15 சென்டிமீட்டர் அதாவது 15x15 சென்டிமீட்டர்ல நம்ம டாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். அது வந்து நமக்கு அங்கங்க ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த மாதிரி டாட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். மார்க்கர் பொறுத்த வரைக்கும் மேசன்ஸ் வந்து ட்ரவல் வச்சு எப்பவும் போல நமக்கு வந்து த்ரோ பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரப் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸை ஒரு வுட்டன் ஃப்ளோட் வச்சு நமக்கு ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் கொண்டு வந்துடணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இதுலயே வந்து நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லைம் சாண்ட் பிளாஸ்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபினிஷிங் கோட் வந்து உடனே அப்ளை பண்ணணும். இதே லைம் சுக்கி பிளாஸ்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் கோட் கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஃபினிஷிங் கோட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை அகெயின் ஒரு 10 டேஸ்க்கு கியூரிங் பண்ண விட்டுறணும். ரெண்டரிங் கோட்டா இருந்தா 7 டேஸ் கியூரிங் பண்ணணும். ஃப்ளோட்டிங் கோட்டா இருந்தா 10 டேஸ் கியூரிங் பண்ண விட்டுட்டு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷிங் போவோம். ஓகேங்களா? அதாவது தேர்ட் கோட் கொடுப்போம். ஸோ தேர்ட் கோட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் லைன் ஸ்டாண்ட் மாற்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபினிஷிங் கோட் கொடுத்த உடனே கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டீல் ட்ரவல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரப் பண்ணி ஃபினிஷ் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வந்து கொண்டு வரணும். அண்ட் தென் ரப்பிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரை ஆகிற வரைக்குமே நமக்கு அந்த ரப்பிங் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் தென் ஒரு 1 டேக்கு இது அப்படியே வந்து லெஃப்ட் அவுட் பண்ணி விட்டுட்டு அகெயின் ஒரு 7 டேஸ்க்கு கியூரிங் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் லைம் சுக்கி மோட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினிஷிங் கோட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 7 கோட்ஸ் 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளோட்டிங் கோட்க்கு அப்புறமாட்டு பண்ணணும். அண்ட் தென்
நல்ல ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃபைனலா இதுல கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் 3 கோட் பிளாஸ்டர் பொறுத்தவரைக்கும் 3 கோட்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 2 கோட் பிளாஸ்டர், லைம் பிளாஸ்டர்லயே சாரி 2 கோட் பிளாஸ்டர் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டரிங் கோட்டு. ரெண்டரிங் கோட்டுங்கிறது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கோட் வந்து ரெண்டரிங் கோட் தான். ஆனா அந்த ரெண்டரிங் கோட்டுங்கிறதே நமக்கு ரெண்டரிங் பிளஸ் கோட்டிங் கோட்கான காம்பினேஷனா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அது அந்த காம்பினேஷனை நம்ம ரெண்டரிங் கோட்லயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொண்டு வந்துருவோம். அதுக்கு அடுத்து அதோட திக்னஸ் ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா ஒரு 12 mm வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நம்ம வந்து உடனே ஃபினிஷிங் கோட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி லைன் சாண்டா இருந்தா உடனே அப்ளை பண்ணிடலாம். லைன் சுக்கியா இருந்தா 7 days கழிச்சு பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ செகண்ட் கோட்டே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஃபினிஷிங் கோட்டா தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான். இது வந்து லைம் பிளாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் அண்ட் சிமெண்ட் லைம் பிளாஸ்டர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான நோட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, preparation of background. Subheading மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். Preparation of background. Yes, ma'am. First point, for plastering new surfaces. Yes, ma'am. All masonry joints Yes, ma'am. should be raked, R-A-K-E-D, should be raked to a depth of Raked, R-A-C-E-D, ma'am. K-E-D, raked Okay. to a depth of Yes, 10 ma'am. mm in brick masonry. Yes, ma'am. And 15 mm in stone masonry for Yes, ma'am. providing key to the plaster. Ma'am, for providing. Key to the plaster. Yes, ma'am. Next point, all mortar droppings and dust, comma, Yes, ma'am. and latents, Ma'am, latent spelling. L-A-I-T-A-N-C. Ma'am, T-A-N-C-E. T Yes, ma'am. should be removed with the help of stiff wire brush. Next point, any unevenness Yes, ma'am. is leveled before Yes, ma'am. rendering is applied. Yes, ma'am. Next point, for finishers, Yes, ma'am. applied in 3 coats, comma, Yes, ma'am. local projection should not be more than 10 mm Yes, ma'am. of general surface Yes, ma'am. and local depressions should not exceed Yes, ma'am. 20 mm. Yes, ma'am. And then Ma'am. next, for 2 coat plaster, comma, Yes, ma'am. these limitations are 5 Yes, mm ma'am. and 5 mm and 10 mm respectively. yes, ma'am. And the next point, the surface should be washed Yes, ma'am. with clean water and kept Yes, ma'am. damp uniformly to produce Ma'am, damp. damp. Damp uniformly to produce. Yes, ma'am. Optimum section. Next
point. In no case, Yes, ma'am. the surface should be kept soaked with water Yes, ma'am. so as to cause Yes, ma'am. sliding of mortar before it Ma'am, before they sets set ma'am, SET. SETS Before it sets, ma'am. sets Yes, ma'am. or kept less wet Yes, ma'am. to cause strong suction Yes, ma'am. which withdraws moisture Ma'am, which withdraws? Yes, ma'am. from mortar Yes, ma'am. and makes it weak, Yes, ma'am. porous Yes, ma'am. weak and porous அப்படின்னு போட்டு முடிச்சுக்கோங்க. Yes, ma'am. Next point, if plaster is to be applied, Yes, ma'am. is applied to be on all surface, Yes, ma'am. all dirt, oil, paint, etc. Oil, paint, etc. Yes, ma'am. Okay. So next, loose and crumbling plaster layer. Yes, ma'am. Should be removed to its full thickness. Ma'am, To full thickness. to its full thickness, ma'am. Yes, ma'am. And the surface of the background Yes, ma'am. should be exposed and joints properly raked. Ma'am, join properly. Raked, R-A-K-E-D. Yes, ma'am. Next point, the surface should be washed Yes, ma'am. and kept damp Yes, ma'am. to obtain optimum suction. Yes, ma'am. Next, lime plaster. Heading போடுறோம். Yes, ma'am. One minute. ஆடியோ கேக்குதா? மேம் கேக்குது, ஆனா எங்க இருந்தோ பேசுற மாதிரி இருக்கு. எஸ் மேம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே மேம். ஓகே. லைம் பிளாஸ்டர் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. எஸ் மேம். Lime plaster is applied எஸ் மேம். either in 3 coats. Ma'am, either in 3 coats. Yes, ma'am. Or in 2 coats. Yes, ma'am. Next point, before the application of plaster, Yes, ma'am. the background is prepared as Yes, ma'am. described above. Yes, ma'am.
அதுல first 3 coat plaster heading போடுவாங்க. அதுல first point. First coat is known as rendering coat. Second point. Second coat is known as floating coat. Yes, ma'am. Third point. Third coat is known as setting coat. Yes, ma'am. Next, application of rendering coat heading போடுவாங்க. The mortar is forcibly applied Yes, ma'am. with mason's trowel. Mason Trowel. Yes, ma'am. And pressed well Yes, ma'am. into joints and over the surface. Yes, ma'am. Next point. The thickness of coat should be Yes, ma'am. such as to cover Yes, ma'am. all inequalities Yes, ma'am. of the surface Yes, ma'am. normal thickness is 12 mm. Yes, ma'am. Next point. This is allowed to Yes, ma'am. slightly harden and then scratched. Yes, ma'am. Crisscross. CRISS. Crisscross Yes, ma'am. with the edge of trowel. Yes, ma'am. Next point. The spacing of scratches may be Ma'am, the facing out. spacing of scratches may be Yes, ma'am. 10 centimeter. Yes, ma'am. Next. The surface is left. Yes, ma'am. Surface is left to set Yes, ma'am. at least for 7 days. Yes, ma'am. Next point. During this period, Yes, ma'am. the surface is Yes, ma'am. cured by keeping it damp and then allowed to dry. Yes, ma'am. Ma'am? கேக்குதா? Yes, ma'am. Allowed to dry. Allowed to dry completely. Yes, ma'am. Next, application of floating coat heading to formula. Next point, the rendering coat is cleaned off all dirt, Yes, ma'am. dust, Yes, ma'am. and other loose mortar droppings. And other? Loose mortar droppings. Next point, it is slightly wetted. Ma'am, என்ன ma'am? It is slightly wetted. WETTE. அதே பாயிண்டா ma'am? Next point. Yes, ma'am. Next, patches
15 centimeter cross 15 centimeter. Patches, ma'am. Ma'am. Patches 15 centimeter cross 15 centimeter. Yes, ma'am. Or strips 10 centimeter wide. Yes, ma'am. Or applied at suitable spacing. Or applied at suitable Spacings yes, ma'am. to act as gauges. Ma'am, gauges spelling. GAUGES. Yes, ma'am. Next point, the mortar is then Yes, ma'am. thrown with mason's trowel, Yes, ma'am. spread and rubbed to the Spread and rubbed to be. recured plane surface Yes, ma'am. with wooden float. Ma'am, with wooden Float. floor. Yes, ma'am. The surface so obtained. Point. The surface so obtained Yes, ma'am. should be true in all directions. Yes, ma'am. And next point, in case of lime sand plaster, Yes, ma'am. the finishing coat is applied immediately. Ma'am, the finishing coat is applied. Immediately. Yes, ma'am. Next point, in case of lime soaky plaster, the floating coat is Yes, ma'am. allowed to slightly set Yes, ma'am. and then lightly beaten, Ma'am, and then lightly beaten, lightly be done, ma'am. beaten, Ma'am, allowed to slightly set and then lightly beaten, be done. beaten, 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 Lightly beaten. Yes, ma'am. crisscross, Yes, ma'am. with floats, Ma'am, with float, okay, with float. edge at close spacing of, Ma'am, edge at close spacing of edge at close spacing of 4 centimeter. yes, ma'am. Next point, it is then cured to Yes, ma'am. set completely Yes, ma'am. for at least 10 days. Yes, ma'am. Then allowed to dry up the Ma'am, allowed to dry out completely. yes, ma'am. Next point. In either case, Yes, ma'am. the thickness of coat varies from Yes, ma'am. 6 to 9 mm. 6 to 9 mm. 9. Yes, ma'am.
Next, third one, application of finishing heading போட்டுக்கோங்க. Ma'am, application of Finishing. yes, ma'am. In the case of lime sand mortar, Lime sand mortar, ma'am. sand mortar, the finishing coat is applied Yes, ma'am. immediately Yes, ma'am. after the floating coat. Yes, ma'am. Next point, the finishing coat consists of Yes, ma'am. cream lime, Ma'am, cream liner. cream of lime, Yes, ma'am. applied with steel trowel and rubbed Yes, ma'am. and finished smooth. Finish this, ma'am. Finished smooth. Finished smooth. Yes, ma'am. Next, the rubbing is continued Yes, ma'am. till it is quite dry. Yes, ma'am. It is left for 1 day Yes, ma'am. and then curing is done for Yes, ma'am. at least 7 days. Yes, ma'am. Next point, in case of Yes, ma'am. lime soaky mortar, Yes, ma'am. the finishing coat is applied. Ma'am, finished quota. Finishing coat is applied Yes, ma'am. 7 days after the floating coat Yes, ma'am. after cleaning the surface of After yes, ma'am. all dirt, Yes, ma'am. dust, Yes, ma'am. and mortar droppings Yes, ma'am. and after fully wetting Yes, ma'am. the surface of previous coat. Yes, ma'am. Next, the finishing coat is rubbed Yes, ma'am. hard and finished smooth. Yes, ma'am. அவ்வளவுதான். next 3 to 4 இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். 3 to 4 செகண்ட் லிங்க்லயே ஜாயின் பண்ணிக்கோ. ஆடியோ கேக்குதா? Ma'am, time என்ன சொன்னீங்க கேட்கல. 3 to 4. 3 to 4 ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.